Уважаемый президент Путин, мой дорогой и давний друг, очень рад нашей новой встрече. В феврале месяца этого года нам было приятно вместе отмечать день начала весны и открытие зимней Олимпиады, обсуждать грандиозный план развития китайско-российских отношений. В условиях глобальной пандемии мы по-прежнему поддерживаем эффективные стратегические контакты, в частности путем проведения телефонных разговоров. Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития. Welche Einflusssphäre? Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Preis dafür, junge Männer sterben, es sind Ukrainer genauso wie Russen sterben jetzt. Und geopolitisch haben sie Russland in die Hände von China getrieben. Russland war immer eine europäische Macht und sie haben sie in die Umarmung von China getrieben. Und sagen Sie nicht, Sie waren nicht gewarnt. Es warnten genauso die Russen schon vor 15 Jahren. Wladimir Putin hat hier gesprochen im Deutschen Bundestag. Damals wurde er beklatscht. Er hat 2007 bei der SIKO in München gesprochen, hat uns eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur angeboten. Und Sie haben das alles ausgeschlagen. Ihre eigenen Leute haben Sie gewarnt. Admiral Schönbach noch vor einem Monat. Das alles haben Sie ausgeschlagen. Sie haben alle Warnungen ignoriert. Und das Ergebnis ist Krieg in Europa. Und dafür tragen auch Sie eine Mitverantwortung. Американцы считают, что если ввести санкции против одного из государств, они смогут приостановить его развитие. Они годами вводят санкции против нас, но нам удалось предотвратить последствия этих санкций. Что касается санкций против России, мы никогда их не признаем и будем укреплять и развивать наши двусторонние отношения. Мы не выходили и не выходим из переговоров, но весь мир знает, что США не договороспособны. Они нарушают обязательства, и все убедились в том, что Евросоюз тоже в пассивной позиции, тоже не выполняют свои обещания. «中方高兴地看到，在普京总统领导下，俄罗斯经济并未被美西方严厉制裁所击垮，而是在较短时间内实现稳定，并展现韧性。» И Вику нету. И это. If Russia kills him, what will be the consequence? And are you working on a contingency plan to support a Ukrainian government without him at the helm? First of all, let me say this. The leadership that President Zelensky has shown, the entire government has shown, is remarkable. They've been the embodiment of this incredibly brave Ukrainian people. I was just a day ago in Ukraine, at least about 15 feet into Ukraine, with my friend, colleague, the Prime Minister, Dmitry Kuleba. The Ukrainians have
plans in place that I'm not going to talk about or get those details on to make sure that there is what we would call continuity government, one way or another, when we leave the job. We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II is a rock. Тут ничего не видно. Our country has Комнатку, grown может, там по коридору дальше. under her reign. Britain is the great country it is today. Это моя комната, комендант. Вот ее комната была. Тогда понятно. Это только Champion the development of the Commonwealth. A small group of 7 countries to a family of 56 nations, spanning every continent of the world. We are now a modern, thriving, dynamic nation. Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. Her life of service stretched beyond most of our living memories. In return, she was loved and admired by the people in the United Kingdom and all around the world. She has been a personal inspiration to me and to many Britons. Her devotion to duty is an example to us all. Earlier this week, at 96, she remained determined to carry out her duties as she appointed me as her 15th Prime Minister. Throughout her life, she's visited more than 100 countries, and she has touched the lives of millions around the world. In the difficult days ahead, we will come together with our friends across the United Kingdom, the Commonwealth and the world to celebrate her extraordinary lifetime of service. It is a day of great loss, but Queen Elizabeth II leaves a great legacy. Today the crown passes, as it has done for more than 1,000 years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother, and as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much to so many for so long. And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, "God save the King." A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The Palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. El periodista Richard Norton Taylor, que escribió durante 3 décadas en el diario The Guardian, publicó un artículo llamado Declassified UK, en el que revela documentos sobre la Guerra de Malvinas. En el mismo señala que para mediados de mayo de 1982, el portaaviones británico Hermes tenía 18 armas nucleares a bordo y el portaaviones Invincible tenía 12, mientras que el barco auxiliar de la flota Real Regent poseía una. La información se dio a conocer al cumplirse los 189 años de la ocupación británica de las Islas Malvinas y coincide con la desclasificación y la publicación de documentos secretos. Los barcos estaban dentro de la zona de exclusión total impuesta por Gran Bretaña alrededor de las Islas Malvinas,
según detallan los archivos. Richard Norton Taylor señaló que la cuestión contenida en los archivos nacionales de su país estaba marcada como atómico de alto secreto. Según lo que detalló, esta cuestión causó pánico y discusiones entre los funcionarios de Londres sobre el tipo de decisiones políticas que les convenía o no tomar y los daños físicos que las armas podían causar. Continúa sus acciones de terrorismo nuclear contra la central atómica de Zaporozhye. La artillería ucraniana bombardeó 3 veces el territorio de la instalación durante la última jornada. Un grupo de especialistas está controlando el estado técnico de la planta y garantizando su funcionamiento, mientras que un destacamento especial del ejército ruso protege el perímetro. No hay armas pesadas en el territorio de la central atómica. Sin embargo, las autoridades locales informan que el nivel de radiación permanece en los parámetros permisibles. Además, se confirma que entraron nuevamente en funcionamiento los 2 generadores que habían sido detenidos la jornada anterior a causa del ataque. Estas 2 unidades suministran electricidad tanto a los territorios controlados por Rusia como a aquellos que están bajo control ucraniano. Reason why most people voted to go to war was the totality of the circumstances he laid out and not the notion of whether or not they had weaponized or not weaponized, had nuclear or not. I think to the extent that was hyped by some in the administration, it was for public consumption and to try to get public support. Because remember, that kept fluctuating. It kept fluctuating. One day it would be 48% of the people and 54%. And I think all administrations tend to do that. I remember the first Gulf War, we heard all this about babies being killed in Kuwait and the like. That wasn't the reason we went to Kuwait, but it was sort of icing on the cake to deal with public opinion, I think. Vladimir Putin, presidente de Rusia, activa su fuerza nuclear como respuesta a las sanciones y la actitud agresiva de miembros de la OTAN. Приказываю министру и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Hace apenas una semana, el pasado 19 de febrero, el mandatario ruso exhibió su arsenal nuclear. Sus fuerzas armadas probaron todos los misiles de nueva generación al mismo tiempo que se celebraban las maniobras militares conjuntas en Bielorrusia. En aquellos ejercicios puso a punto sus nuevos cohetes hipersónicos, presentados por el mandatario ante la Asamblea Nacional en marzo de 2018 como unas armas invulnerables frente al escudo antimisiles de la OTAN. Los misiles hipersónicos son aquellos que se mueven 5 veces más rápido que la velocidad del sonido o a 6.174 km por hora. Eso quiere decir que son lo suficientemente rápidos para no ser interceptados. Además, presentan un verdadero peligro en operaciones militares, ya que tienen la posibilidad de poder maniobrar o modificar su rumbo, alcanzando altos niveles de precisión a más de 10.000 kilómetros de distancia. Según se cita en la página web del Ministerio de Defensa, las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia están compuestas por las fuerzas ofensivas estratégicas